Okay, so let us begin. Two-stage solution. Um, so প্ৰথম কথাটো আহিব, what is it? কি হয় এইটো? Um, 1948 নে 47 আছিলে? After Second World War, um, the Palestine partition plan was adopted in UN General Assembly, and based on it, basically, the idea was that to divide the erstwhile Palestine region into two provinces. So what is it? It is the partition plan of the land between Kiki, between the sorry, just a second. Just a second. So two-step solution key hoy, you can note it down. It is the partition plan of the land between the Jordan River and the Jordan River in the east. And the Mediterranean Sea in the west. Into an Arab state and a Jewish state. Right. মই সাজেষ্ট কৰিম যদি টু ষ্টেজ সলিউশন আহে এই ডেফিনেশনটো লিখিব লগতে এইখিনিত ধুনীয়াকে ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিব ডায়াগ্ৰামটো সিম্পল হয় this is Mediterranean Sea ইয়াতে Lebanon আছে এফালে Syria আছে this is Israel so this is the Jordanian River so this is Israel so এইখিনিত এটো West Bank আৰু এইখিনিত এটো Gaza এফালে Sinai Peninsula এটো Golan Heights Syria so এটো পাৰি মানে আঁকি দিব এখন জৰ্ডান চহৰ এখন জৰ্ডান ৰিভাৰ ডেড সি আছে এইখিনিত এই জিঅগ্ৰাফিটোতো আই হোপ আপোনালোকে ফেমিলিয়াৰ হয় ভালকে ন ৱৰ্ল্ডত কেইটামান জিঅগ্ৰাফি আমি মানে বেক অফ দা হেণ্ড জানিব লাগে আজিৰ ডেটত মিডল ইষ্টৰ এইটো ৰিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বালকান কি ব্লেক সি ৰিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ নিউজত আছে ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ কাৰণে যিটো সি অফ আজভ ক্ৰাইমিয়ান পেনিনচুলা আৰু এটা সিগনিফিকেন্ট ৰিজন ইণ্ডিয়ান অcean ৰিজনটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি জানিব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট আইল্যান্ডছ বিলাক ক'ত ক'ত আছে লক্ষদ্বীপৰ তলত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আইল্যান্ড আছে আপ টিল সে মাডাগাস্কাৰ
এইফালে ইষ্টৰ ফালে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ফালে যিখিনি আমাৰ ধৰক এইকেইটা আমাৰ কি কয় এইটো ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা চালাক্কা কোনখিনিত আছে এণ্ড থাৰ্ডলি important area is your South China Sea. So South China Sea, Taiwan নিউজত থাকে ন, তো টাইৱান কোনখিনিত হয়, হংকং কোনখিনিত হয়, আপোনাৰ জাপান কোনখিনিত হয়, ফিলিপিনছ কোনখিনিত হয়, এটা আইডিয়া এটা ইউ নিড এণ্ড ইট ইজ ভেৰি ইউজফুল। এতিয়া এইটো আপুনি এইটো ডায়েগ্ৰামটো যদি নেআঁকে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে মানে এটা মিনিংফুল হেৰি দিছে ন, এড কৰিছে ন, ভেলু এডিশ্যন কৰিছে। এটাৰো দেখাইছে যে জেগাটো বহুত কম হয়, but at the same time you are like kind of accommodating it. It's a very small area. Area wise it is very small. Length and breadth যদি চাওঁ আমি ইজৰাইল এণ্ড পেলেষ্টাইনৰ মিলাই পেলাই, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স হয় টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য প্ৰব্লেম। If you consider Israel, okay, because now Israel is roughly 70% of whole Palestinian area is Israel. Israelor ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, Israel is 420 kilometer in length and 115 kilometer across its widest point. চিন্তা কৰক কিমান কম। আমি যদি আমাৰ অসমৰ লেন্থটোৱে চাওঁ, অসমৰ লেন্থ বহুত বেছি ইয়াতকে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যদি চাওঁ, it will be 700 plus kilometers. So it is such a small piece of land. আৰু গাজাৰ length and breadth to জানেনে? You know the length and breadth of Gaza Strip? That is also very important to appreciate the problem. Gaza Strip is just 41 kilometer long. আৰু width to হৈছে from 6 to 12 kilometer wide. চিন্তা কৰক গুৱাহাটীৰ পৰা মানে কিমান মৰিগাঁওলৈকে হ'ব? মৰিগাঁও নহয়, তাতকৈ কমেই হ'ব, কাৰণ মৰিগাঁও গুৱাহাটী 50 কিলোমিটাৰ মানে হয় নেকি ন, মানে আপোনাৰ এইটো কি কয় জাগিৰোড গুৱাহাটীটো 50 কিলোমিটাৰ মান হ'ব। So this is the geography that we are talking about. So one of the highest population densities in the world lives in Gaza, while geographically its area is quite small. In fact, আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত চালে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ যিটো মণিপুৰৰ প্ৰব্লেম আৰু যিটো গাজাৰ প্ৰব্লেম, এটা ক্ষেত্ৰত সেম যে লিমিটেড জিঅ'গ্ৰাফিকেল and economic potential that is kind of creating insecurity in the people. It is common across the two geographies. If you compare Manipur to ethnic conflict and Gaza to it is an ethnic conflict only. Manipur to iman hyphen hoy karone highlight howa nai hetu levelot, kintu the same principle goes. Insecurity because of this lack of sufficient resources. Yeah, looking at the background of the problem, iman rurale jabo nalage. If you look at when was Israel created? Israel was created in the year 1948.
1948, based on the partition plan, যেটো টু ষ্টেটছ partition প্লেনৰ বেচিছতে প্ৰথমতে ইজৰাইল ক্ৰিয়েট হৈছিলে। ইনফেক্ট ইয়াতে কিছুমান, জাষ্ট ফৰ ইউৰ ইনফৰমেশ্যন আই এম টেলিং ইউ, দেৰ ৱাজ এ ফেমাছ বালফোৰ ডিক্লাৰেশ্যন। বালফোৰ ডিক্লাৰেশ্যনৰ কথা শুনিছেনে? Do you know what is Balfour Declaration? No, Balfour Declaration was a declaration by UK Prime Minister that there will be a creation of a territory called Israel post World War I. So World War I episode, there was a commitment to create a land for Israel. But look at the hypocrisy of the West. Europe খন ইমান ডাঙৰ, কিমান এৰিয়া আছে, তাতেতো সিহঁতে দিব পাৰিলে হয় এটা জেগা, এটা কিমানটো জেগাই যদি দিয়ে, জাষ্ট ইমান এটা এৰিয়া, মানে হুইচ ইজ ইউ কেন সে দ্য চাইজ অফ হাউ মাচ মেঘালয় সমান হ'ব টু এন এক্সটেণ্ট, আমি যদি গোটেইটো কম্পেয়াৰ কৰোঁ। চ' সিমানটো জেগা কি ইউৰোপত নোলাল হয় নেকি? ওলালে হয় যদি দে উড হেভ বিন magnanimous, but people work for selfish ends, না? তো সিহঁতে কালে এনেকুৱা জেগাত ক্ৰিয়েট কৰোঁ য'ত মানে কাইণ্ড অফ মানে it serves both purpose, because ইউৰোপত তেতিয়াও বহুত এণ্টি-ছেমিটিজম মানে কি জানে নাই? এণ্টি-ছেমিটিজম এতিয়াও আছে ইউৰোপত বহুত, এণ্টি জিউইছ যিটো চেণ্টিমেণ্ট সেইটো কয় এণ্টি-ছেমিটিজম। Anti-Semitism is not confined to only the Muslims. In fact, Christians bilak besi anti-Semitic asil because they believe that the Orthodox Christians, they believe that Jews were behind the death of Jesus Christ. So historically speaking, it has a long background of mistrust, of you can say, fundamental differences. But এতিয়াৰ প্ৰব্লেমটো ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, আমি দেখা পাওঁ যে 1915 it was obvious that the state of Israel will be created, and then started slowly the European population started moving towards, European Jews population started moving towards the land called Palestine, which was an Arab dominated land. In fact, 1930s manot, the number of Jews in 1930s was 28%. বাকিখিনি আৰব পপুলেশ্যনে আছিলে, বাট লাহে লাহে by the end of Second World War, its population increased to around 30-35%. In fact, যেতিয়া প্ৰথম এই partition plan to Second World War পিছত, when it was put forward, তাতে মানে প্ৰথম আইডিয়াটো এইটো আছিলে যে let us divide Palestine into 3 territories. এটা থাকিব ইজৰাইলৰ হাতত, এটা থাকিব Palestine, আৰবৰ হাতত, which will be Palestine, and third will be the neutral or international territory of Jerusalem, because Jerusalem was a contentious issue since then, because Jerusalem was the holy land for the Christians as well, for Jews obviously. It was a great key wall বুলি কয় ন, wailing wall নেকি এখন আছে। তাৰপিছত এইফালে ইছলামৰ কাৰণেতো আল-আকছা মস্ক আছে ন, the third most holiest place for Islam. So it means that nobody will agree on dividing Jerusalem. So it was felt that Jerusalem should be kept as a territory for the that will be managed internationally or in a neutral manner. এই যিটো নতুনকে 48ত যিটো প্লেন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ইজৰাইলৰ, তেতিয়া Jews who were around 32% of the population, they were given around 56% of the area, Palestine land area. And the rest of the area was supposed to be given to the Arabs. So, প্ৰথম কথাটো সেই জেগাত নেইবাৰিং গোটেই আৰব ষ্টেটৰ মাজতে পেলেষ্টাইনখন ইজৰাইলখন ক্ৰিয়েট কৰিছে, আৰু 48ত যেতিয়া ইজৰাইল প্ৰথমতে ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, so naturally the Arab states became agitated, and immediately after the declaration of creation of Israel, Israel was attacked by the neighboring Arab states, Jordan, Egypt,
ইফালে লেবানন সব ওচৰৰ গোটেই যিখিনি আৰব কাণ্ট্ৰি ইনফেক্ট ছাপৰ্টেড বাই অল দ্য মানে এক্সিষ্টিং আৰব পাৱাৰ্ছ দে এটেক্ট ইজৰাইল এণ্ড মনত ৰাখিব প্ৰথম যেতিয়া ইজৰাইল ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইন 1948 এজ এ জিয়নিষ্ট ষ্টেট ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইউনিলেটাৰেলি এনেকুৱা নহয় যে গ্ল'বেল কনফাৰেন্সত একেলগে মানে চবেই ডিচাইড কৰিছে যে পাৰ্টিশ্যন হৈ গৈছে ন চ' 48ত প্ৰথমতে ইজৰাইলে ইউনিলেটাৰেলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে দেন ৱাৰ হ'ল তাৰপিছত ৱাৰ হোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে এই 56%টো ইট ৱাজ ইনক্ৰিজড it became how much in 48 itself Israel had captured around 78% of territory of the Palestine. Mane 56 to 78 mane 22% more territories than what was proposed by UN was captured. Tarbisot 1967 ot ako juddho hol 6-day war mane blitzkrieg buliu koy etu ekdom mane quick war hoisile tetiao Israel was able to capture many prominent areas of this region. Gote Sinai Peninsula gom paise na kontu jeni apunar efale etu ase je এই হেৰি সুয়েজ কেনেল সেইফালে আছে চ' সেইফালে কেপচাৰ কৰিলে নৰ্থত গোলান হাইটছ চিৰিয়াত কেপচাৰ কৰিলে জৰ্ডানিয়ান টেৰিটৰিও কেপচাৰ কৰিলে লেবাননৰ ফালেও কিছুমান এৰিয়া কেপচাৰ কৰিলে চ' আল্টিমেটলি 67 ইজৰাইল ৱাজ দ্য লাইক ইট কেপচাৰ্ড mammoth amount of territory তাৰপিছত 1973 there was the এটোতো 6-day war হ'ল তাৰপিছত Yom Kippur War হ'ল Yom Kippur War was when Egypt and Syria surprisingly attacked Israel but again Israel was able to repel this attack but after that peace agreement was signed between Israel and Egypt Camp David Accord বুলিও কয় এটো so tetia mane kind of it was realized ki okay Palestinian authority should also be given a separate recognition so lahe lahe enake Israelor kind of Egyptor logot okoman relation bhal hoy tapse Jordanor logot olop bhal hoy aru as Oslo 1993 came into being I hope you know 1993 was a seminal year when it appeared that the Israel problem is going to be solved because 1993 কি হৈছিল Oslo Accords হৈছিল so Oslo Accord হোৱাৰ লগে লগে it was felt that the Palestinian National Authority which was considered to be the representative of the Palestinian people they signed an agreement recognizing Israel so when they recognized Israel it was felt that eventually Israel will also recognize Palestine and the new state of Palestine will be created but things did not materialize that way ইজৰাইলতো যিখিনি হাৰ্ডলাইন ফেকশ্যন আছিলে আপোনাৰ নেতানিয়াহুৰ ফেকশ্যনটো that came into power আৰু পেলেষ্টাইনতো যিটো হাৰ্ডলাইন ফেকশ্যন that is started intifada বুলি যিটো কয় সিহঁতৰ so it is like মানে it has always been like এতিয়া আৰু মানে the hardliners are in power in both the camps so we see the problem festering aru why two-state solution India's ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব Israelৰ two-state solution is something that India has supported since the beginning that is the only way to accommodate the genuine interest or legitimate interest of the Arab people as well as the Jewish people but the problem is that a hardline faction is in power so it is difficult to realize it now nobody is willing to backtrack and more importantly boundary khetrot there is no clear defined boundary aru Israel is an expansionist state etia apaloke khuni thake keteba sage news is settlements or kotha so Israel ki kore lahe lahe jeneke etia dhorok Tibetot China is jeneke expansionist way নিজৰ মেইনল্যান্ড চাইনাৰ পৰা আনি পেলাই সেটলাৰ্ছক ইনহেবিট কৰাইছে আৰু কাইন্ড অফ মানে সিনিফিকেশন কৰাইছে সিনিফিকেশন কৰিব বুলি মাজে মাজে পেপাৰত আহে এই শব্দ সিমিলাৰলি ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰতো এই জেৰুজালেম এৰিয়াত ৱেষ্ট বেংকত there has been Israelification or kind of Israeli settlers has been coming on since 70s and now they are quite a strong faction so suddenly
you cannot get them out of West Bank area. So that is a major problem. Then Jerusalemৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে কয় যে Jerusalem is the capital. হা মানে ইফ ইউ মানে আৰব ষ্টেটৰ মতে 67 ৱাৰৰ আগত যিটো পজিশ্যন আছিল সেইটো উইথড্ৰ কৰি দিব লাগে, সেইটোলে মানে গুচি যাব লাগে। তো এইটোতো বিকজ অফ দ্য settlers that have come in, for Israel it is unacceptable because that is politically that will be a very unappreciative step for any Israeli president waiting to put it. And similarly, Palestinians, they say that East Jerusalem, which has the Al-Aqsa Mosque, which is the third holiest site, it should be the capital of their future Palestinian state. So ইজৰাইলে এফালে কয় যে হোল জেৰুজালেম, য'ত আমাৰ এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ ৱালটো আছে, মানে which is the holiest place Judaism, that is the eternal capital. Use for eternal capital জেৰুজালেমৰ ক্ষেত্ৰত eternal capital of Israel. Whereas Palestinian state, they say that East Jerusalem should be the capital. আৰু তাৰপিছত এইটো ইস্যু ওলাই মাজে মাজে যে যিবিলাক Palestinian refugees, it is said that more than around 7 lakhs refugees have left their homes since 1948. So will Israel accept them to come on? Remember, ইমান সৰু জেগা, 7 lakh people is quite a big number. So এনেকুৱা কিছুমান ইস্যুজ আছে। এটাটো মই ক'লো জেৰুজালেমৰ ইস্যুটো, 2 নম্বৰ বাউণ্ডাৰী ইস্যুটো, 3 নম্বৰ আপোনাৰ এইটো এই ৰিফিউজি ইস্যুটো। So এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাওঁ যে two-state solution becomes complicated. So naturally this is something that things should move towards, because otherwise this bloodshed will keep on continuing across generations, as we have seen. So that is India also advocates that two-state solution is a way, but for that the leaders have to be magnanimous. They have to appreciate the changed reality, and especially because religion is a very sensitive thing, it is difficult to compromise, or you cannot appear to be compromising. Yeah, Oslo Accord pisot কি হল? Oslo Accord to মানে হাইজ্যাক কৰি ললে হাৰ্ডলাইনাৰে। সেই সময়ৰ যিজন পেলেষ্টাইনিয়ান নেশ্যনেল অথৰিটিৰ ইয়াছিৰ আৰাফাত, তেওঁৰ লেজিটিমেচি কমাই দিলে হামাছে, ক'লে যে লুক ইজৰাইলক ৰেকগনাইজ কৰি দিছে, হি ইজ এ উইক পাৰ্চন, হি হেজ hijacked the Palestinian cause. Whereas ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত যিজন আছিলে ইটছিক ৰাবিন বুলি যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেওঁকো again he was again later killed. So it was felt that he has compromised it. So আমি এই বস্তুবিলাক আমি world history, across world history দেখা পাওঁ। আমাৰ ইয়াতো আপুনি যদি মন কৰে Shillong Accord, have you heard about Shillong Accord? Shillong Accord or কথা শুনিছানে? NSCN 70s, there was a kind of peace process developing. So according to hardline faction within NSCN, Shillong Accord was a sellout. So problem to etu hoy any movement jetia mane you are trying to tone down, or you are trying to to find a solution, you are trying to adjust, then that gives an opportunity for the hardline faction to come to power by changing the narrative. So ebilak bostu ami history pa hikibo lage je these things are seen across history and across places. ইয়াতো আমি দেখা পালো অসলো একৰ্ড হোৱাৰ পিছত কি হল, things became মানে হাৰ্ডলাইন এক্টিভিটি বেছি বাঢ়ি গল। লুক এট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যেতিয়া ধৰক মুশ্বাৰফ বাজপেয়ী, although Musharraf was planning something else through মানে কাৰ্গিল, but still আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া এটা পিচ প্ৰচেছ ডেভেলপ হয়, তাৰপিছত to delegitimize the peace process we see hardline factions getting strong. Alpha ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ kind of once the Alpha peace deal has been signed, তাৰপিছত hardliner section becomes more active. Porous section, because they feel that it is a sellout.
So এনেকুৱা টাইপকে মানে ইনচাৰ্জেঞ্চি বিলাক ডেভেলপ হয় বা বস্তুবিলাক জেনেৰেলি ডেভেলপ হয়। চ' টু ষ্টেট চলিউচনৰ কাৰণে পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ এনেকে যদি আহে যে হোৱাট ইজ এ টু ষ্টেট চলিউচন, এই কথাখিনি লিখিব, ইজৰাইলৰ ইউনিক জিঅ'গ্ৰাফিটোৰ কথা ক'ব, আৰু হাউ দ্য প্ৰব্লেম হেজ ইভলভ চিন্স 1948, এই তিনিখন যুদ্ধৰ কথা ক'ব, 48ৰ যুদ্ধ, 67ৰ যুদ্ধ আৰু 73ৰ যুদ্ধ। তাৰপিছত পিচ প্ৰচেছ ৱাজ ডেভেলপিং, পিচ প্ৰচেছটো ডেভেলপ হৈ পেলাই 1993 লৈকে Oslo Accord was the pinnacle where it was felt that the solution will come up, but soon the hardline faction of both sides dominated the scene, and situation got further deteriorated. Now, looking at the existing scenario, if we what are the challenges to two-state solution? The challenges are basically three. তিনটা কথা আমি কি কলো, এটাটো boundary issue to there is no clear demarcation of boundary, especially considering that Israel has been settlers within Jerusalem since 1970s. So there are interests within Jerusalem that is created, so that makes it difficult to create a proper boundary between Israel and the Palestinian state. Second aspect is that the status of Jerusalem, because it is a very sensitive issue. On the one hand, যেটো কি wall বুলি কৈছিলো, western wall of Israel, Jerusalem, it's the holiest place for the Israelis. Well, whereas Al-Aqsa Mosque, third holiest site. So Palestinian state wants the capital to be East Jerusalem, whereas Israel wants the whole Jerusalem as its eternal capital. So that is a contentious issue. The third issue is the fact that there are many Palestinian refugees, Palestinians who have left their homes. So it is their right of refugees to return to their home. It is international law. It is if you're displaced from your homes, then you have the right to return to your homes. But Israel will never allow it, because আৰু এটা মেইন ইজৰাইলৰ কথাটো কি, ইজৰাইলে টু ষ্টেট চলিউচনটো কেনেকেও kind of hijack কৰে। They believe that যদি Palestine state create হয়, it should be demilitarized. তেওঁলোকৰ army থাকিব নালাগিব, তেওঁলোকৰ কোনো defense forces থাকিব নালাগিব, because that will be a threat to existence of Israel. So all these three things create scenario for eternal warfare, not for any peaceful solution. But still, two-state solution or this is the only way that we can come up with. And in this regard, the original UN proposal of creating a neutral territory, a Jewish state, Arab state, and international territory, Jerusalem হিসাবে রাখিলে, that is the most feasible way of handling it, I feel. ঠিক আছে, বাট আমি এটা কথা দেখা পাওঁ, you can the thing that can be observed is the lack of sincerity on the part of the West. There has been a biasness on West approach towards the problem. এতিয়াহে West kind of বস্তুটো লৈ পেলাই kind of অকমান even equivalent হ'বলৈ চায়। সদায়তো ইজৰাইলক ফেভাৰ কৰি পেলাই West বস্তুটো আহিছে ন। বাট আপুনি যদি কিবা এটা সলিউশন কৰিবলৈ বা মেডিয়েটৰ হিচাপে আহিছে, আৰু তাত যদি আপুনি অৰিজিনেলি আপোনাৰ kind of যিটো natural justice principle, no, you should act unbiased. এই বস্তুটো যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে how will people trust? They will not trust it. No, you are imposing a solution on the people. Lack of sincerity on the part of West is a big reason why this problem has festered for so long. আৰু প্ৰব্লেম বিলাক চাওক, কিছুমান সিচুৱেশনত যদি ডিসিশন বিলাক ঠিক বা kind of মাইন্ডসেটটো ঠিকই থাকে, তেতিয়া প্ৰব্লেম বিলাক ইমান ডাঙৰ নহয়গে বা ইমান আউট অফ কন্ট্ৰোল হৈ নাযায়গে। এনেহন হেৰিয়ে হৈ আছে, হাৰাৰিয়ে হৈ আছিলে, ইউভাল হাৰাৰি এটা ইন্টাৰভিউত, যে এতিয়া ধৰক যেতিয়া পুটিনে he was planning on attacking Ukraine, at that point in time it was in his head. It was not materialized in ground. Etiato he can't do it. It is gone out of his hand. It is like etiato jitu hobo lage hoi thakibo, but hetu samoy lage to tar hatot asil no, je attack koru nokoru. So it changes the course of history totally.
big small events have big consequences in history, and supposed to be history is moving just randomly, choices বিলাকৰ কাৰণে to history move কৰে আৰু it would have been there could have been numerous possibilities, numerous way history could have evolved had it not been for some few decisions or few stupid decisions in a way. So it's very significant how some events unfold. For us, we have to study এইটো কি কি event হৈছে, consequence for this এইবিলাক হেৰি কৰিব লাগে. So I hope you can tackle it, two-state solution. সেইখিনি মই লিখি দিয়া নাই, causes challenges to two-state solution খিনি লিখিব পাৰিব ন? লিখি ললো স্যার। that two-state solution হওক নহওক পৰীক্ষাত আহক কোৱেশ্চনটো যাতে two-state solution হৈ যোৱাটো ভাল দেই, ইমান মানুহ মৰি আছে, it's pathetic. স্যার ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ ক্ষেত্ৰতে হেৰিটো ডিহাইফেনেশ্যন বুলিও ইউজ কৰে ন ৱৰ্ডটো স্যাৰ? ডিহাইফেনেশ্যন একো নাই, এইবিলাক কি হয়, এইটো ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো ডিহাইফেনেশ্যন ইউজ কৰে, চাইনা টাইৱানৰ ক্ষেত্ৰতো ডিহাইফেনেশ্যন ইউজ কৰে, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ ওপৰতো ডিহাইফেনেশ্যন ইউজ কৰে। তাৰমানে কি? What is the meaning? তাৰমানে কি আমি দুইটা বস্তু বেলেগ বেলেগকে ট্ৰিট কৰিম। We will not hyphenate, our Israel policy will not be linked with our Palestinian policy. It will not be subjected to Palestine. We support the idea of Palestine, we support the existence of Palestine, but that will not impact our Israel policy. We will treat it differently. আগতে এটো কি হৈছিল আমাৰ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিৰ কাৰণে, স্পেশালি USA কাৰণে India Pakistan policy আছিল, Indo-Pak policy, kind of it was a hyphenated policy. So India লগত কেনেকুৱা relation maintain কৰিব, that will be conditional to USA's relation with Pakistan. So dehyphenate কৰা মানে কি, আমি বস্তুটোক isolated way to আমি চাব পাৰিছো। বুজি পাইছেনে কথাটো? Understood? You are dehyphenating means you are looking it in isolation. That's it. Simple thing. Nothing to bother too much. Okay. Okay. Next big topic is so climate change কি হয়, definition is basically যেটো আমাৰ United Nations definition এটো আমি accept কৰিম যে it is a long term shift in temperature and weather patterns. Climate আৰু weatherৰ মাজত যেটো difference হয় এটো আমি geography পঢ়িছিলো, মনত আছে না? Climate talks about the long period average or aggregate, whereas weather talks about the short-term weather conditions or short-term humidity or humidity নহয়, the temperature, heat, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেটো হয় সেইটো weather, আৰু climate বুলি ক'লে it is an average
is a average term. Okay, it is about long period condition. So climate change বুলি ক'লে যিটো লং টাৰ্মত যিটো টেম্পাৰেচাৰ বা ৱেডাৰ পেটাৰ্ণৰ শিফ্ট হয়। এতিয়া climate change can be natural. আমি জানো world has gone through many ice ages in past. It can also be due to say এইবিলাক anthropogenic. এতিয়া যিটো আমি দেখা পাই আছো যে post 1800s or পিছত anthropogenic reasons has dominated. So human activities is the main driver of climate change. আগতে কি আছিল? আগতে ধৰক মানে solar activity কাৰণে হা sunৰ কেতিয়াবা মানে kind of the amount of heat coming from sun that varies. Or say there is big volcanic eruptions that is reducing the amount of heat coming from sun and that is inducing climate change. So এইবিলাকৰ কাৰণে হয়। But এতিয়া আমি কি কৰিছো? Burning of fossil fuels mainly, burning of oil and gas. This is leading to climate change. তাৰ মাজতে মানে সেইটো হয় মানে gas emission হৈ পেলাই যিটো মানে এটা গ্লোবেল ওয়ার্মিং হৈ পেলাই that is trap মানে সানৰ হিটটো ট্ৰেপ হয়। সেইটো বেছিক ফাণ্ডা আৰু যে আমি ফসিল ফুয়েল বাৰ্ণ কৰিলো এটমস্ফিয়াৰত গ্ৰীণ হাউচ গেছ বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গ'ল। That results in trapping of the outgoing solar radiation and that is heating up the climate. So mainly মানে carbon dioxide is the main main driver of it. আৰু তাৰ উপৰিও ধৰক আমি যিবিলাক মানে ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি আছো, polluting our oceans which are actually the carbon sinks. So সেইবিলাকে kind of exacerbating the problem. এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত এন্থ্ৰোপোজেনিক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথম মানে you can say the first work on it was done by Rachel Carson. Rachel Carson's Silent Spring কিতাপখনৰ কথা মই আগতে কৈছো চাগে, where she talked about how synthetic মানে chemically produced pesticide are leading to death of sparrows, house sparrows. আৰু মানে Silent Spring মানে এইটো স্প্ৰিঙত যিটো হাউচ স্প্ৰেৰ হয় মানে আজিকালিতো ঘৰ চিৰিকা পাবলৈ নাই, দেখাই নাপাওঁ আমি। So সেইটো তেতিয়া 60s ফিল কৰা হৈছিল যে yes, maybe the nature would soon be poisoned by humankind for its own interests. So out of its own foolishness also, because it doesn't realize the long-term impacts that such things will have. But Rachel Carson's first book was the book Silent Spring was the first idea when we talked about climate change. Okay. So আমি যেতিয়া মানে এইটো কনটেক্সট climate change is a reality. Okay, climate change is something which is scientifically proven. IPCC is to report us Intergovernmental Panel on Climate Change. It talks about the definite increase in Earth's surface temperature. So etia to amar 1.5 degree we have exceeded the target. I hope you know that 1.5 degrees it was 2 degree to maybe 2-3 degree average and আমি মানে সেই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰো। এটা কথা কি জানে, আমি সবে ভাবো যে 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী নো কিমান ৰাইজ, কিন্তু 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী এটা এভাৰেজ ৰাইজৰ কথা কৈ আছো। তো 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী ৰাইজ হবলৈ হলে দিনত হয়তো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ 6-7 ডিগ্ৰী ৰাইজ হ'ব, ৰাতি হয়তো আপোনাৰ বোলে ৰাইজ নহল বা একদম কমি গল, তেতিয়া এভাৰেজটো 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী হ'ব। সো চিন্তা কৰক আজি য'ত আৰু হেতুৰ ইম্প্যাক্টটো আমি এটা দেখিছোৱে ন, ক'ত আমাৰ কেনেকুৱা ক্লাইমেট থাকে আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি বৰষুণ দিছে কাৰণে শান্তি পাইছো, নহলে কেনেকুৱা কিটো লেভেলৰ গৰম হয়, হয় না? সো আপোনালোকে এভৰি ইয়াৰ উই সি
such statistics like this is the heat warmest year in the last 100-200 years, warmest June, warmest July. So এইবিলাক this is basically making the world, this is creating the problem. And আমি এতিয়া ধৰক এতিয়া ৰিয়েলিষ্টিক টাৰ্গেট মানে কি, এতিয়া পলিচি মেকাৰে ভাবে যে যেন তেন 3 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি ৰাখিব পাৰিবা, 3 ডিগ্ৰী অলছো will be exceeded আমি যদি আমাৰ ক্লাইমেট কমিটমেন্টছ বিলাক এতিয়া টাইপৰে থাকে, আমি if we continue to burn fossil fuels and all, so we will face huge challenges, extreme weather events এইবিলাকতো আমি দেখি আছো ন, look at the disasters in the country to every day there is a very extreme weather event. No, India 365 meter 300 plus days have extreme weather events somewhere or the other. So impacts and also we know. Biggest carbon dioxide emitter, number 1 is China. Total is 10 gigaton. Second is USA, 5 gigaton. Third is India, 2.5. Amar per capita to kom hoy, but bhabo dui etai sob bhei kori die. And India is projected to grow up to 4.5 gigaton by 2030. Per capita ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আমি দেখা পাম USA is per capita 15 ton per person. China is 7 ton. India is 1.8 ton. So per capita কিছুমান হেৰি আজিকালি টাৰ্মিনলজি ক্লাইমেট চেঞ্জত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম হৈছে ক্লাইমেট জাষ্টিস। ক্লাইমেট জাষ্টিস মানে কি আছে, আজি পাৰ কেপিটা ইউএছৰ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো উইথ ইথিওপিয়া, দেন ইট ইজ 1:108. সো এইটো এটা ক্লাইমেট ইনজাষ্টিস যে 1% in USA is consuming 108% total, the emission by 108% is equal to 1% in US. So it is not climate justice. So this is the problem. This is the problem we see. আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, মই I think I didn't tell it. The problem with carbon dioxide is that the residence time of carbon dioxide is greater than 200 years. So আজি যিখিনি আমাৰ গ্লোবেল ওয়ার্মিং কৰি আছে, আমি যিখিনি এমিট কৰি আছো, এইখিনি 200 বছৰৰ পিছলৈকে এইখিনি মলিকিউলছ থাকিব। সো there is it will cause long term impacts. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আমি যদি any climate related হেৰিয়ত ডিসকাশনত আমি কিছুমান বস্তু আমি দেখা পাওঁ, ধৰক ক্লাইমেট একশনৰ কথা কয়, ক্লাইমেট জাষ্টিস, ক্লাইমেট ফাইনেন্সৰ কথা কয়, ক্লাইমেট জাষ্টিসৰ কথা কয়, এইবিলাক টার্ম বহুত রেলিভেন্ট হয়। Climate action basically it is talking about whatever action you need to do to reduce the global emissions or reduce the impact of climate change. So তাতে আমাৰ adaptation-ও থাকে আৰু mitigation-ও থাকে। Adaptation হৈছে already যেটো ড্যামেজ হল হেতুৰ লগত আমি কেনেকৈ এডাপ্ট কৰিম, সে আমি climate resilient কিছুমান crop develop কৰিছো যাতে agriculture is not impacted to that level. কিন্তু মিটিগেশন হৈছে যে আমি সাপোজ এনেকুৱা কিছুমান টেকনলজি আনো যিবিলাকৰ থ্ৰুদি এমিশন কম হয়। সে
electric mobility, green hydrogen, এইবিলাক mitigation. So naturally, mitigation is where the developed countries will be more interested in, whereas adaptation is where the poor countries or global south will be interested in. Our problem to এইখিনিতে হয়, maximum finance is for mitigation purpose, but actually লাগে adaptation ৰ কাৰণে। যদি আমি climate justice ৰ কথাটো কওঁ যে the rich countries, they should take up the responsibility of the existing, the precarious scenario that we see in the world. So they should finance trillions, not billions, trillions they should finance for adaptation, but they are not doing it. That is the problem. But if we look at India in this regard, India and climate change, so we have seen that India has actually become a more confident participant in the debate on climate change. Earlier, India used to be reactive. India used to be on the uh, boundaries of any climate-related discussion. India was a hesitant participant. In fact, 70s of Tommy Koisel was the poverty is the biggest polluter, pollution of petrol. So that was quite a prescient statement by Indira Gandhi. But it is also the fact that কি আমাৰ focus economic development progressতে আছে, আমি climate related কথা পাতিবলৈ ready নাই। কিন্তু এতিয়াতো আমি যেতিয়া ধৰক চাওক আজিকালি আমি net zero commitment দি দিলো। net zero commitment দি দিয়া মানে কি আমি এটা clear define কৰি দিছো যে okay ইমানৰ পিছততো আমি net zero হ'বই লাগিব as a whole। তাৰ মানে এতিয়াৰ পৰাই কি বহুত বস্তুত আমি net zero হ'বই লাগিব, মানে আমি we are looking about, we are talking about neutral impact on climate. So আমি climate actionৰ responsibility আমি লৈ লৈছো net zero একবাৰ declare কৰি। So তাৰ মানে কি we are now becoming we are now kind of taking more responsibility. We are shaping the narrative. We are building institutions. Institutional ক্ষেত্ৰতো we have talked about International Solar Alliance, তাৰপিছত Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, তাৰপিছত যোৱাবাৰ G20 সময়ত আমি শুনিছিলো এইকেইটা লিখি ল'ব নতুন ডেভেলপমেন্ট গ্লোবেল বায়োফুয়েলছ এলায়েন্স, গ্লোবেল বায়োফুয়েলছ এলায়েন্স, তাৰপিছত গ্ৰীণ ডেভেলপমেন্ট পেক্ট, এইবিলাক ইণ্ডিয়াৰ ইনিচিয়েটিভ। এইবিলাক বস্তু আপুনি মানে টু show that India is now number one shaping the narrative মানে ইণ্ডিয়াই ডিফাইন কৰি আছে ক্লাইমেটৰ হেৰিটো। Then secondly, India is playing the leadership role by creating institutions. So now we are for the first time taking leadership position, and as well as we are taking ambitious mitigation targets. We are taking ambitious mitigation targets. Mitigation targets আমি ৰাখিছো মানে যে আমি মানে যাতে ক্লাইমেটৰ হেৰিটোৱে ক্ৰিয়েচনে নহয় মানে এমিশনৰ। সো আমি যেতিয়া কৈছো যে 2070 লে আমি নেট জিৰো হ'ম আৰু আমাৰ এনডিচিজ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াতো আকৌ অহা বছৰলৈ 2035ৰ কাৰণেও এনডিচি নতুনকৈ আহিব। এণ্ড লেটেষ্ট যিটো আপডেটেড এনডিচি, আই হোপ ইউ নো দ্য এনডিচিজ না। আমাৰ কি আছিলে তিনিটা এনডিচি কেইটা জানে ন? এমিশন 45% কৰিম আমি ন 2005 লেভেলৰ। তাৰপিছত ৰিনিউৱেবলছৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো পাইছোৱেই আমি এতিয়া 50% ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন ফ্ৰম ৰিনিউৱেবল। তাৰপিছত এইটো যদিও এফৰেষ্টেশ্যনৰ যিটো আছিলে কি আছিলে এফৰেষ্টেশ্যনৰ সেইটো এডিচনেল হেৰি কৰা ফৰেষ্ট কাভাৰ ক্ৰিয়েট কৰা, সেইটোত আমি এতিয়াও মানে that is something we will not be able to achieve, but we are trying. We are on the way. It is difficult creating a big green cover, but at least আমি এইটো দেখাইছো যে আমাৰ mitigation, এইবিলাক সব mitigation targets যে আমি মানে we want to reduce the emissions, adaptationৰ কথা নহয়, এইটো mitigation। so এইবিলাকে এইটো দেখাই যে আমি kind of মানে both at international level as well as domestically we are encouraging various players to not stay in the margins but
take active part. So আমি যেতিয়া মানে এই কনফাৰেন্সেস বিলাকত কৈছো যে ওকে we will reduce greenhouse gas, reduce এইবিলাক তাৰমানে কি we are going for say green hydrogen, we are going for faster এইটো কি ফেম ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি সো এইবিলাকে কাইন্ড অফ আমাৰ আমি মানে গোটেই আমাৰ ডেভেলপমেন্ট প্যাৰাডাইমটো চেঞ্জ কৰিছো ন আমি সিটো ৱেট আমি ডেভেলপ কৰিম যদি একদম মানে হেৰি আৰু এজ ইউজুৱেল থাকিলে হয় আমিতো আৰু মানে সেম মডেলতে গৈ থাকিলো হয় ন এতিয়াতো এটলিষ্ট মানে এটা কথা ঠিক যে মানে কোৱাইট লাইকলি কি 2030 ৰ পিছলে হয়তো ফসিল ফুয়েল বাৰ্নিঙৰ হেইটো বহুত কমি যাব কোল ফসিল ফুয়েলৰ বাৰ্নিং হেইটো ইন্টেন্সিটিটো বহুত কমি যাব আৰু আমি জাস্ট বিকজ আমাৰ ডেভেলপমেন্ট নিডছ আছে হেতুৰ গয়না লৈ পেলাই আমি লুকাই থাকাৰ চেষ্টা কৰা নাই আমি যেতিয়া কৈ দিছো যে নেট জিৰো কৰিম মানে আমি we are ready to take the responsibility. আমিতো হিট ৱেভ চিট ৱেভ বা এইবিলাক চুনামি এতিয়া ইমিডিয়েট ফেচ কৰা নাই বাট চাইক্লোনছ এইবিলাকৰ ইম্পেক্টটো the economic impact is also quite big of those things. So এতিয়ালৈকে আমি যেটো কথা কলো এতিয়ালৈকে the summing up of the fact is that যদি কোৱেশ্চনটো এটো টাইপত আহে যে what is net zero emissions or why do you think India has committed to the net zero targets তেতিয়া আমি এই বস্তুটো যে India's new found confidence in its role as a climate leader in both in terms of say climate action, climate justice, climate finance, it has taken up leadership position. And in this regard, developments like ISA, CDRI, Global Biofuels Alliance, Green Development Pact are examples which you should give in your answers. Okay. Net zero emission মানে কি? Write it down. Net zero মানে হৈছে it refers to a balance where emissions of greenhouse gas are offset মানে neutralize করা by the absorption of an equal amount from the atmosphere মানে আমি net zero মানে এটো নহয় যে আমি এমিটাই নকৰিম but we will capture it. So তাৰমানে আমি প্ৰথমতে ধৰক we have to calculate our carbon footprint, then take initiatives to reduce it. Say green hydrogen or whatever. Green hydrogen is important, green hydrogen, what is green hydrogen? I think we have done it, green hydrogen. Williams or Homoita Korisilo, Silo. Green hydrogen, electric mobility, those things are something which will reduce our carbon footprint. And then it will kind of offset mechanism ওখানে দেখিনি কৰিম so আমি এতিয়া committed আছো 2070 লে আমি net zero হৈ যাম so net zero is something which is all countries are moving towards net zero so Indiaৰ কিছুমান reality আমি accept কৰিব লাগিব India is the third largest emitter আমি মাত্ৰ statistics উৰে দেখা পালো তাৰপিছত India is the number one in terms of population. So our kind of hoboi needs ase. The fact that there is focus on growth and development. So necessarily there will be emissions. But because we are such a big population with different socio-economic profile,
So our vulnerability to climate is also high. Extreme weather events, quite high. And our ability to cope with it, the challenges of geography, monsoon dependence and its impact on agriculture, coastal areas, unplanned urbanization of population density, river water dispute. Climate change or a consequence, no? River water dispute problem to key. Dry season of sufficient pani napai. Climate change no? আচ্ছা ইউকেত ইলেকশন হৈ গ'ল দ্য টৰিজ মানে হেৰিয়ে এইটো ঋষি সুনাকত হাৰিলে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছিল নে ইলেকশ্যন ইছ্যুজ বিলাক কি আছিলে অন হুইচ ইলেকশ্যন ৱাজ ফট কথা এটা মই আজি গম পালো আজিহে মই গম পাইছো আমি ইউকেত আমিও গ'লে ভোট দিব পাৰো জানে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰো এজ এ মেম্বাৰ অফ এ কমনৱেলথ ব্ৰিটিছ কমনৱেলথ even if you are not a citizen of UK you can vote. Did you know that? No, sir. আমিও ভোট দিব পাৰো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাত গৈ আমি কমনৱেলথৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছো ন সেইটো সিহঁতৰ এটা কাইণ্ড অফ মানে যিটো কলনিয়েল লেগেচি টাইপ আৰু কথাটো কিন্তু সেইটো এতিয়াও ৰাখিছে চ' তাতে মই ইণ্টাৰেষ্টিং পালো এটা মেজৰ প্ৰব্লেম আছিল দাঁতৰ বিষ ডেণ্টেল প্ৰব্লেমছ পিপল হেভ মানে যিটো তাত সিহঁতৰ পাব্লিক হেল্থ চিষ্টেম আছে NHS তাতে সেই ডেণ্টিষ্ট্ৰিটো উঠাই দিলে চ' people cannot afford private dentistry there. It's very expensive. So people are suffering. Sir. এইটো এটা মানে চিনাকি ল'ৰা এটাই তাৰ পৰা আহি ইয়াত দাঁত উঠাইছেহি মানে সি ঘৰ অহাৰ পিছত উঠাইছে আৰু তাত বিষটো তেনেকে লৈ আছে মানে কৈছিল আৰু ইমান পইচা দিব নোৱাৰি বুলি তাত মানে বহুত বেয়া অৱস্থা মানে তাত নাই নাই একচুৱেলি আপুনি চিন্তা কৰক না ইয়াতোতো সেইবিলাক প্ৰব্লেম আছে ন পাৰ কেপিটা চালে আমাৰ ইয়াতোতো সেইটো প্ৰব্লেম আছে ন ডাউট আমাৰ মানে বিভিন্ন বেমাৰ চেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাফিচিয়েণ্ট হস্পিটেলছ নাই এইবিলাক ইছ্যুৱে নহয় ন মানুহে পিপল আৰ বিয়াৰিং ইট কাইণ্ড অফ পানীৰ ক্ষেত্ৰত পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পানী water was also a big issue মানে আমাৰ যে এটা টেন্ডেন্সি আছে সব বস্তু প্ৰাইভেটাইজ কৰিলে এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়িব এটলিষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকিলে কুৱেশ্যন কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট আছে একাউণ্টেবিলিটিও থাকিব কাৰণ নহ'লে ইলেকশ্যন হাৰিব বাট প্ৰাইভেটাইজ হৈ গ'লেতো দে উইল অনলি লুক ফৰ প্ৰফিট না দে উইল নট কেয়াৰ মই ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা পাইছো এতিয়া গোটেই মনোপলাইজ কৰি পেলাই ইট ইজ বিকামিং slowly it's becoming very expensive গোটেই বস্তুটো মনোপলি ক্ৰিয়েট হৈ গ'লে নহ'ব নহয় পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ ইট মেটাৰ্ছ এ লট আৰু সেইটো কাৰণে মই কৈছো যে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ আৰ মোৰ ছ'চিয়েলিষ্ট এইবিলাকতো ছ'চিয়েলিষ্ট আইডিয়া ন যে পাব্লিক প্ৰভিজন অফ চাৰ্ভিচেছ গভৰ্ণমেণ্টে কি ৰোল প্লে কৰিব ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ ত' এইবিলাক মানে ইন ইউকে মানে the demand for socialist ideas is more compared to India. আমাৰতো অলপ সাবসিডি দিলে ইস্যু হৈ যায় বা এইবিলাক লৈ পেলাই পলিটিক্স হৈ থাকে কিন্তু চাওক না কেনেকুৱা ডাঙৰ ইস্যু so these are the facts why climate change or net zero is relevant for India. Previous. What are the issues with climate change?
মানে এইটো টপিকত নেট জিৰো লৈ পেলাই বা আমাৰ ইণ্ডিয়াজ যিখিনি প্ৰব্লেম, চ' প্ৰথমটোতো ক্লাইমেট চেঞ্জ, দ্য এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ এণ্ড এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ and India's vulnerability. India's vulnerability from both its limited infrastructure as well as its low socio-economic profile of its people. তাৰপিছত আমাৰ যদিও we have climate targets called NDCs, nationally determined contributions, but it is voluntary. So এতিয়া মানে nothing to hold us to account. Third cause for concern with respect to climate is the phase out versus phase down debate on coal. Fossil fuel or আটাইতকৈ ডাঙৰ source, emitting source, coal burning. Kiman carbon emissions হয়. But again, because of our development needs, we will continue to burn coal for a long period of time. তাৰপিছত there is something called climate backsliding. মানে এইটো অৰ্থটো এইটো হ'ল যে there is a kind of energy dilemma in the world. Because of the growing crisis, wars, economic crisis that we see in the world. So there is now slowly, like, so Germany, fossil fuel, they banned for some time. But slowly, countries in Europe are also moving back towards coal because of the energy insecurity that they find in Russia or Jutha. So they cannot rely on renewable sources, or the renewable sources are not reliable because of the crisis that is existent in the world. So there is kind of a, although it was going in the right direction towards renewable sources or non-polluting sources of energy, but slowly, because of the crisis that we see in the world in terms of economic downturn, war, and geopolitical rivalries, it is leading to kind of a climate backsliding. That is, we are again moving towards polluting sources of energy. বুজি পাইছেনে কথাটো? I hope you can understand. Yes? তাৰপিছত ক্লাইমেট জাষ্টিছৰ কথাটো কৈছো। Climate justice or কথাটো যে যিটো the concept of equity, the concept of common but differentiated responsibility. মানে যেটো গ্লোবাল নর্থ ভার্সেস সাউথ ডিবেট, যে গ্লোবাল নর্থে কি চেষ্টা কৰিছে এই CBDR টু ডাইলুট কৰিব চেষ্টা কৰিছে, যে they are saying কি developing country China কেনেকে হ'ব পাৰে, এটো হয় লজিক্যাল, the second most polluted country, they want to be in the developing category. So সিহঁতৰ এটা কোম্পানীয়ে মানে বহুত কান্ট্ৰীতকে বেছি এমিট কৰে, আৰু ৰিচ ভাৰ্চেছ প'ৰ যিটো ডিবেট আছে যে climate change created by rich, it is a consumption crisis of consumption only, না মানে climate change কিয় হৈছে, irresponsible consumptionৰ কাৰণে হৈছে ন climate change. চাওক গোটেই খেলটো আৰম্ভ হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনে কি কৰি দিলে, ইকনমিজ অফ স্কেল বা সারপ্লাস প্রোডাকশন টু, মানে production, the limitation of production was kind of removed. মানে বস্তু প্রডিউস করাটো একোই চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকে because of the scientific revolution, industrial scientific revolution.
So তাৰমানে কি? তাৰমানে যেতিয়া production became মানে infinite, so the need for creating consumption also became infinite. So আপোনালোকে দেখা পাব যে মানে গোটেই প্ৰসেসটোৱে মানে কাইন্ড অফ এটা বাবল টাইপ, মানে আৰ্টিফিচিয়েল বাবল টাইপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে যে even if where you do not have any need, you started creating artificial need. So that is the classic case of overproduction leading to overconsumption, leading to over profit, and leading to an unbalanced or over polluted world. So 1800 পিছৰ পৰা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কয়, আৰু 1800 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন হৈছিল, কেপিটেলিষ্ট গ্ৰোথ হৈছিল। তো এই গোটেই যিটো মানে the system, existing system that is based on the idea of consumption, that is the reason for climate change. So আমি যেতিয়া ক্লাইমেট জাষ্টিছৰ কথা কওঁ, তাত আমাৰ এইটো কথা আহিব যে যিখিনি ধৰক it is the rich versus poor debate. ফিলচফিতে প্ৰব্লেম আছে ন, আনলিমিটেড wealth, unlimited affluenceৰ ফালে why should you, মানে ইমান দৰকাৰ হয় জানো? ইমানটো দৰকাৰ নাই ন। What you need in life is some good work to live, good relations, good people. এইখিনি বস্তু থাকিলে হৈ যায়। Whereas the dominant philosophy is that consume more. মন বেয়া লাগিছে, কিবা ওলাই যা, খৰচ কৰ, খা। এনে কোনে কৈ আছিলে, আমি যে আজিকালি চিনেমাবিলাক দেখো, চিনেমাবিলাক কেনেকুৱা, চবতো কনজামশ্যনৰে এটা এডভাৰটাইজমেণ্টে হয় ন। আমি হিৰোটো দুখীয়া দেখা পাওঁ, সিটোতো একদম মানে লেভিছ লাইফষ্টাইল, এইটো বস্তু কিবা লয়, কিবা কিনে, গাড়ী ধুনীয়া। Have you observed? That is a general theme, na? Everywhere, soboteto he kind of dresses, even if he is not consuming directly, but the dresses he is wearing, the house he is living, the job that he is doing, indirectly it is showing that this is the way. হয় না? চিনেমাবিলাকত এইটোৱে দেখা পাওঁ। পাওঁ নে নাপাওঁ? আৰু চিনেমাখন আমি ক'ত দেখা পাওঁ? মলত। চিনেমা হলটো ক'ত আছে? মলত আছে। চিনেমা হলৰ পৰা ওলাই আহি আমি কি পাওঁ? কাপোৰৰ দোকান, খানাৰ দোকান, বস্তুৰ দোকান। সেইটো কাৰণে সদায় নাইট শ্ব' চাব লাগে, 10-11 পিছত যেতিয়া দোকানবিলাক বন্ধ হৈ যায়। নহ'লে you will have a tendency to buy, বহুতে কিনে চাব। পইচা যদি আপোনাৰ থাকে, থৰি আপুনি নিকিনিব, পইচা নাই কাৰণে আজি নিকিনিব পাৰে আপুনি। যদি পইচা থাকিলে হয়তো একদম ওলাই পেলাই যেনেকে ড্ৰেছ কিনিছিল সেনেকুৱা এটাতো কিনি আনিলে হয় ন চেন্ট্ৰেল মলৰ পৰা। চিনেপলিছত চাই, তাৰপৰা একদম পুৰা নাইকি, এডিডাছ সোমাই ধুনীয়াকে শ্বপিং টপিং কৰি ফুড কোৰ্টত খাই সেনেকে আহিলে হয় ন। মিনিমাম 10,000 টকা এটা মানুহৰ খৰচ। If you think that is a good life, then try নকৰিবলৈ নকওঁ, try কৰি চাওক। Is it sustainable? তাৰপিছত
Climate denialism আছে ট্ৰাম্পৰ নিচিনা মানুহৰ তাৰপিছত ক্লাইমেট কলোনিয়েলিজম বুলি এটা কনসেপ্ট আছে ক্লাইমেট কলোনিয়েলিজম কি হয় জানে ক্লাইমেট কলোনিয়েলিজম বুজি পাবলৈ হলে আপোনালোকে এটা ইন্টাৰভিউ চাব I think Barbados ne কোনোবাখন Caribbean country suddenly they found oil there and western country journalist আহি পেলাই মানে prime minister টোক মানে এটো ৰিমাইন্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে look you have to be responsible man climate change হৈ আছে কিবা হৈ আছে so মানে kind of মানে যিখিনি ভ্যালুজৰ কথা তাতে কিন্তু ভাল ৰিপ্লাই দিছিলে লেট মি সি মই দেখিছিলো এটো দেখা পাইছে না এটা এনেকুৱা এটা ইন্টাৰভিউ আছিলে Just a second. Exploit the resources of poor countries and then talk about colonialism. এতিয়া আপুনি যদি আফ্ৰিকাত কয় solar energy wind energy লাগিব and the cost per unit energy is quite high so for them that is a not a fair deal looking at the developmental challenge that they have Acha. Let us look at the challenges with respect to net zero climate related prothom challenge to is a funding or challenge to because nobody is willing to fund net zero karne jetu pithibik funding lage ba to keep the global temperature under 1 point yeah arohan anything 6.2 6 climate denialism climate is kisana koise climate nai hua climate change hua nai yes so challenge or khetrot ami kobo paru funding is a challenge globally nobody it a green climate funds and enuka hoy kinu but nobody is willing to fund in fact we actually climate funding or karne eta bhal mechanism asile kyoto co2 jitu asile no je carbon trading or concept etu bhal hai henekwa eta sustainable model eta amar market based model eta anibo parile bhal hobo and that is what the world is trying to create but in general ami jodi voluntary funding or kotha ko then it is quite difficult in fact india ke jodi india actually net zero koribo lage then india need how much you know india needs 10 trillion dollars to meet its net zero target so that is something insane amount of money second kotha the fossil fuel dependence is quite high
You talk about coal, you talk about oil, it's quite high. Then third challenge is that renewable energy has its challenges in terms of scaling up. You cannot scale up generation of renewable energy as you can do with respect to say oil and gas. Coal, oil and gas ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকে স্কেল আপ কৰিব পাৰো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও নোৱাৰো। আৰু টেকনলজি ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে টেকনলজি ইজ ইম্পৰ্টেড। we are dependent on technology for আমি ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছিলো টেকনলজিৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় নে। চ' এইটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো যে আমি ন' ডাউট আমি ইট ইজ গুড for us to be renewable, but the technology then we have to imported technology ওপৰত ভৰসা কৰিব লাগে। Then raw material ক্ষেত্ৰতো raw material for renewable will also be মানে raw material dependence আহিব because it will be imported. Look at solar and all na China পৰা আহে বহুত main sources. So আমাৰ যেটো strategic autonomy might get affected. So that is a challenge. তাৰপিছত আৰু কি challenge? If you are talking about clean energy, like say nuclear, then to get access to nuclear energy, we need to be part of nuclear suppliers group, but we are not a member. NSG membership is India is not there because of China. China is blocking our membership in NSG, so that is impacting our clean energy goals also. Then if you look at economy of India, then our economy is mainly agriculture dependent, and we know that agriculture is responsible, second most responsible reason for climate change. So I mean oil and fossil fuel burn কৰিবলৈ to carbon dioxide পঠিয়াই আছো, and through agriculture we are sending methane to the atmosphere. And methane is the second most potential ক্ষেত্ৰতো carbon dioxide to methane potential বেছি। আৰু dioxide and methane are the two most significant greenhouse gases in the atmosphere. No? So agriculture dependence, animal rearing, that is a focus of our economy. Na? আৰু এতিয়া আমি ধৰক manufacturing আমি make in India বা the focus on manufacturing sector. So manufacturing sector is naturally, it is an energy intensive process. So there will be more emissions. So our NDCs, our এইবিলাক বস্তু affected হ'ব হয় না। The goals of climate change like net zero and all will be impacted. ঠিক আছে। আচ্ছা এই লাইফৰ কথা ক'ব দেই আমাৰ লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেন্ট লাইফৰ কথা ক'ব। Just a second. Let's hold.
Yes. So এইবিলাক বস্তু লিখিব লাগিব আপোনালোকে দেই ক্লাইমেট একশ্যন ক্লাইমেট ফাইনেন্স ক্লাইমেট জাষ্টিচ লাইফ CDRI কিন্তু এনেকুৱা ৰেঞ্জৰে হ'ব যোৱাবাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কি কুৱেশ্যন আহিছে ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰত আহিছিল ন কুৱেশ্যন লাইফৰ ওপৰতো আহিছিলে স্যাৰ লাইফৰ ওপৰত আহিছিলে তো তেতিয়া আমি এইবিলাক কথাই ক'ম যে লাইফৰ ওপৰতো যদি আহে দ্য ফেক্ট দ্যাট লাইফটো কি বেচিকেলি মিটিগেশ্যন ক্লাইমেট একশ্যন বুলি যেতিয়া ক'ম আমি ক্লাইমেট একশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ক্লাইমেট একশ্যন মানে হৈছে ইদাৰ ইউ আৰ ডুইং মিটিগেশ্যন অৰ ইউ আৰ ডুইং এডাপ্টেশ্যন তো আমি সব বস্তু ইদাৰ ইয়াত পেলাব পাৰোঁ নহ'লে ইয়াত পেলাব পাৰোঁ এনি এক্টিভিটি দ্যাট উই আৰ ডুইং to reduce the impact of climate change or tackle climate change is an action in mitigation or action in adaptation. আমি যদি আজি climate resilient কিবা বস্তু ডেভেলপ কৰিছো এটো is a climate action. Where is it? Action. Hello. Kavan. আহি পাইছে